Hare Krishna. Hare Krishna. Just a checkup. Hare Krishna, Dhanavad. Pranam, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanavad, Pranam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishwabhanaya Krishna Srimad Bhaktivedanta Swami. Sarvashesha Srimad ācaran Shri Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna Hare Hare Rama Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 11, verse 23 and 24. Is that correct? Yes, Guru Maharaj. śraddhālur mat-kathāḥ su-bhadrā loka-pāvanīḥ gāyann anusmaran janma cābhinayan mad-arthe dharma-kāmārthān ācaran mad-apāśrayaḥ labhate niścalāṁ bhaktiṁ mayy Uddhava sanātane. My dear Uddhava narrations, my pastimes and qualities are all auspicious and purify the entire universe. A faithful person who constantly hears, glorifies, and remembers such transcendental activities, who through dramatic performances relives my pastimes, beginning with my appearance, and who takes full shelter of me, dedicating his religion, sensual and occupational activities to one satisfaction, certainly obtains unflinching devotional service to me, eternal person, Godhead. Hare Krishna. No philosophical speculation are both devoid of actual love of God and therefore cannot be considered to be the direct life. Only one who has faith in his personality. God beings qualified. Godhead. Lord Krishna's pastime, su-bhadrā from the elder gopis, enjoying life with his cowherd boyfriends, the young gopis, playing his flute and engaging in the rasa dance, etc., are all auspicious spiritual activities, and they are fully described in the work. There are many authorized songs and prayers glorifying these pastimes.
handing them on automatic anusmaran or remembrance of the personality of Godhead. The Lord exhibited his opulences upon his birth and comes as prisoner at the birth ceremony subsequently performed by Maharaj. And Gokul, the Lord further performed many adventurous activities such as chastising the serpent Kali and many other irresponsible demons. One should regularly take part in ceremonies commemorating Krishna pastimes such as the janma celebration, glorifying the Lord's birth. On such days, one should worship the deity of Lord Krishna and the spiritual master. The word dharma in this verse indicates that one's religious activity should always be in connection with Krishna. Therefore, one should give charity in the form of food, drink, clothing, etc. to the Vaishnava brahmanas, and whenever possible, one should arrange for protection of cows. Lord. The word kama indicates that one should satisfy one's desires with the transcendental paraphernalia of the Lord. One should eat mahaprasad, food offered to the deity of Lord Krishna, and one should also decorate oneself with the Lord's flower garlands, sandalwood pulp, and should place the remnants of the deity's clothing on one's body. One who lives in a luxurious mansion or apartment should convert his residence into a temple of Lord Krishna and invite others to come, chant before the deity, hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and taste the remnants of the Lord's food. Or one may live in a beautiful temple building in the community of Vaishnavas and engage in the same activities. The word arthe in this verse indicates that one who is inclined towards business should accumulate money to promote the missionary work of the Lord's devotees and not for one's personal sense gratification. Thus, one's business activities are also considered to be devotional service to Lord Krishna. The word niścalāṁ indicates that since the Lord Krishna is eternally fixed in perfect knowledge of bliss, there's no possibility of disturbance for one who worships the Lord. If we worship anything except the Lord, our worship may be disturbed when our worshipable deity is placed in an awkward position. But because the Lord is supreme, one worship, our worship of him is eternally free. One who engages in hearing, glorifying, remembering, and dramatically creating the pastimes of the Lord will soon be free from desires. Swami mentioned in this connection that one who is advanced in Krishna consciousness may specifically be attracted to the pastimes of a devotee in the spiritual world who serves the Lord in a particular way. An advanced devotee in this world may desire to serve the Lord in the same way and thus may take pleasure in dramatically reliving the service of his worshipful devotee master in the spiritual world. Also, one may take pleasure in spiritual festivals, performances of particular pastimes of Lord Krishna, or activities of other devotees of the Lord. In this way, one can continually increase one's faith in the personality of God. Those who have no desire to hear, glorify, or remember the transcendental activities of the Lord are certainly materially polluted and never achieve the highest perfection. Such persons spoil the opportunity of human life by devoting themselves to fleeting, mundane topics that produce no eternal benefit. The real meaning of religion is to constantly serve the Supreme Personality of God and whose form is eternal, full of bliss and knowledge. One who has taken full shelter of the Lord is completely uninterested in impersonal speculations about the nature of God and uses his time to advance more and more the unlimited bliss of service. So in these two verses, we got a description of direct bhakti. இந்த இரண்டு பதங்களில் பக்தியை பற்றிய நேரடி விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So I described yesterday how you can offer the results of your work to the Lord. நேற்று நான் விளக்கினேன் நீங்கள் எவ்வாறு உங்கள் செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க முடியும் என்பதை பற்றி. But that is considered to be a lesser type of activity than this direct bhakti. ஆனால் அத்தகைய செயல்பாடுகள் இத்தகைய நேரடியான பக்திக்கு விட குறைந்தவை என்று சொல்லப்படுகிறது. So we do the activities of varnashram, we get some result, we offer to the Lord. So the activity is a varnashramic activity, but we are altering it by offering it to the Lord.
ஆகவே நாம் வர்ணாசிரமத்திற்குள் உட்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டு அதனுடைய பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் போது அந்த செயல்கள் வர்ணாசிரமத்திற்கு உட்பட்ட செயல்களாகவே இருக்கின்றன. ஆனால் அதை நாம் அர்ப்பணித்து பக்தி என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். So there's nothing wrong with that. That's always beneficial to use everything for the Lord. அதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. அனைத்தும் நாம் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவது நன்றே. At the same time, the activity itself, its whole purpose was designed as a means of approaching bhakti. ஆனால் இந்த செயல்பாடுகள் மொத்தமே பக்தியை அணுகுவதற்கான ஒரு வழிமுறையாகவே ஏற்படுத்தப்பட்டது. So within that system, there's a goal of material enjoyment. ஆகவே அந்த வழிமுறைக்குள் லௌகிக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் ஒரு குறிக்கோள் அமைந்திருக்கிறது. So the main goal is not surrender to the Lord. ஆகவே அங்கு இறுதியான இலக்கு பகவானிடம் சரணடைவது என்பதல்ல. So the essence of karma yoga or varnashram is not bhakti surrender. ஆகவே கர்மயோகம் அல்லது வர்ணாசிரம முறையினுடைய சாரம் பகவானுக்கு சரணடைவது பக்தி செய்வது என்பதல்ல. Certainly there are elements of bhakti within that system. நிச்சயமாக அந்த வழிமுறைக்குள் பக்தியின் சில அங்கங்கள் இருக்கின்றன. But the whole system is designed for people who do not have faith. ஆனால் இந்த வழிமுறை முழுமையாக நம்பிக்கையற்றவர்களுக்காக அமைக்கப்பட்டதாகும். So the whole we can say the very essence of that system is not bhakti. ஆகவே அந்த வழிமுறையின் முழுமையான சாரம் என்பது பக்தி அல்ல. But we can purify those activities, spiritualize those activities by offering them to the Lord. ஆனால் அத்தகைய செயல்களை நாம் தூய்மைப்படுத்தலாம் அல்லது ஆன்மீகப்படுத்தலாம் அத்தகைய செயல்களினுடைய பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதன் மூலமாக. So now we come to direct bhakti. நாம் இப்பொழுது நேரடி பக்திக்கு வந்திருக்கின்றோம். So as mentioned in this verse, we have activities like singing the glories of the Lord or remembering or hearing the glories of the Lord. ஆகவே இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போன்று நாம் நேரடியாக பகவானின் புகழ் பாடுவதிலும் பகவானின் பெருமைகளை பரப்புவதிலும் ஈடுபடுகின்றோம். So these are called direct bhakti. இவை அனைத்தும் நேரடி பக்தி என்று அறியப்படுகிறது. The activity does not have to be converted to make it into bhakti. ஆகவே இந்த செயல்பாடுகள் பக்தி யோகம் என்று அமைவதற்காக மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So the process of bhakti is formulated for giving pleasure to the Lord. ஆகவே இந்த பக்தியின் வழிமுறைகள் அனைத்தும் பகவானுக்கு இன்பம் கொடுப்பதற்காகவும் அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் அமைக்கப்பட்டவையாகும். The goal of varnashram is to give pleasure to your senses. ஆனால் வர்ணாசிரமத்தினுடைய குறிக்கோளோ நம்மளுடைய புலன்களுக்கு இன்பம் கொடுப்பதாகும். So the two processes are quite different. ஆகவே இந்த இரண்டு வழிமுறைகளும் வித்தியாசமானவை. But within varnashram, of course, you worship Vishnu or Krishna also. ஆனால் இந்த வர்ணாசிரமத்திற்குள் நாம் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணரையும் வழிபடலாம். And then within bhakti, we have archana, worship of the deity form. மேலும் பக்தியினுள் நாம் அர்ச்சனை அதாவது பகவானுடைய விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபடுவதை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது. So they'll say, oh, varnashram has worship of the Lord, so it is the same as bhakti. அதே போன்று வர்ணாசிரமத்திலும் இந்த மாதிரி வழிமுறைகளுக்கு அதுவும் பக்தி தானே. But no, the goal of the worship of Vishnu or Krishna in the varnashram system is different. ஆனால் அந்த வர்ணாசிரம முறையில் விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு விஷ்ணுவை அல்லது கிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்கான குறிக்கோளே வேறு. That worship is to help them attain their material goals. அந்த வழிபாடு என்பது தங்களுடைய லௌகீக இலக்குகளை அடைவதற்கான ஒரு வழிபாடாகும். Of course, when we start niścalāṁ yoga and then we also worship the Lord, this is getting very close to real bhakti. நாம் நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்பதை பின்பற்றும் பொழுது நாம் பகவானுக்கு பக்தி செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம். அது பக்தி யோகத்திற்கு நெருங்கி வரும் ஒரு வழிமுறை. On the other hand, we do have the direct angas of bhakti, but we can contaminate them also. மற்றொரு வகையான பக்தி என்பது கலப்படமான ஒரு பக்தி என்றும் அறிகிறோம். So we can perform worship of the Lord, hearing, attending, but we can have
some material desire to fulfill through that. நாம் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் பகவானை வழிபடுவதற்கு முயற்சிக்கலாம், ஆனால் அதற்கு பின்னால் ஏதோ ஒரு சுயநலம் இருக்கணும். So this is not pure bhakti. இது தூய பக்தி என்று சொல்லப்படுவதற்கில்லை. So this impure bhakti can be compared to the bhakti within the varnashram system. ஆகவே இத்தகைய தூய்மையற்ற பக்தியானது வர்ணாசிரமத்திற்குள் செய்யப்படும் பக்திக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். However, a little difference is there. எப்படி இருப்பினும் அதில் ஒரு சிறிய வித்தியாசம் உண்டு. In the varnashram system, bhakti is there as a minor element. இந்த வர்ணாசிரம முறையில் பக்தி என்பது சிறிதளவே இருக்கின்றது. So it assists the karma. அது கர்மத்தை முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. If we do bhakti, this is the main element. பக்தி செய்யும் பொழுது அதுவே முக்கியமான ஒரு அங்கமாக அமைகிறது. And of course, we may have some material desires. ஆனால் நமக்கு ஏதோ சில லௌகிக ஆசைகள் இருக்கலாம். So of course, we say that it is better to do pure bhakti than this mixed bhakti. ஆகவேதான் நாம் கலப்படமான பக்தியை செய்வதை விட தூய பக்தி செய்வது மேலானது என்று சொல்கிறோம். Once we're doing this bhakti as our main process, we can also do the karma yoga varnashram system. ஆகவே இந்த பக்தி என்பதை நாம் நம்முடைய பிரதானமான ஒரு செயல்பாடாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அதனுள் நாம் வர்ணாசிரம முறையையும் மேற்கொள்ளலாம். But if we bring the material goals into it, then this will contaminate the bhakti. ஆனா அங்கு நம்முடைய லௌகிக இலக்குகளை நாம் புகுத்துவோமேயானால் அது கலப்படமான பக்தி ஆகிறது. So therefore, in this verse here, I think verse 24, second of the two verses, it says you do the dharma and the kama and the artha mad-arthe for the Lord. So we're trying to give up those material desires, even if we're doing the varnashrama activity. ஆகவேதான் இந்த இரண்டு பதங்களில் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது என்னவெனில் தர்ம அர்த்த காம என்பவற்றை இந்த வர்ணாசிரமத்திற்குரிய இந்த செயல்களை நாம் பகவானுக்காக அவருடைய திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி வலியுறுத்தப்படுகிறது. We can do pure bhakti and we can do the karma yoga activities also, as long as we don't have material desires mixed into those activities of karma yoga. ஆகவே நாம் தூய பக்தி என்பதை மேற்கொண்டிருக்கும் பொழுது வர்ணாசிரம முறையையும் பின்பற்றலாம். ஆனால் அங்கு நம்முடைய லௌகிக ஆசைகள் என்பவை கலந்திருக்க கூடாது. அவை இல்லாத வரையில் அது கலப்படமான பக்தியாக கருதப்படுவதில்லை. If we start to mix in the desires for material enjoyment also, then this will contaminate. ஆகவே லௌகிக இன்பங்களை காண வேண்டும் என்ற நம்முடைய ஆசையை அத்தகைய பக்தியில் கலக்கும் பொழுது அது கலப்படமான பக்தியாகி விடுகிறது. So we can do the bhakti without the varnashram. ஆகவே நாம் பக்தியுடன் வர்ணாசிரம முறையையும் மேற்கொள்ள முடியும். But we can still make it impure, because we can have material desires to achieve even in bhakti itself without doing. ஆகவே அது இருப்பினும் ஒரு கலப்படமான பக்தியாக முடிந்துவிட காரணம் உண்டு. ஏனெனில் பக்தி செய்யும் பொழுது கூட நாம் நம்முடைய லௌகிக ஆசைகளை வளர்த்துக் கொள்வோமே, ஆனால் அது தவறு, கலப்படமான பக்தி ஆகிறது. So therefore the point is not whether we do varnashram or don't do varnashram, but rather that we don't mix in the material desires. ஆகவே நாம் இங்கு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் நாம் வர்ணாசிரம முறையை பின்பற்றுகிறோமா இல்லையா என்பது அல்ல, ஆனால் நாம் லௌகிக ஆசைகளுடன் திகழ்கிறோமா இல்லையா என்பதுதான். So in this way, here in these verses, Krishna is instructing Uddhava to do the process of pure bhakti. இவ்வாறாக கிருஷ்ணர் இந்த பதங்களில் தூய்மையான பக்தியை செய்ய வேண்டும் என்று உத்தவருக்கு பரிந்துரைக்கிறார். So he doesn't mention all of the activities, he just mentions a few of them. அவர் அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளையும் இங்கு குறிப்பிடவில்லை, சிலவற்றையே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So he mentions hearing and chanting and remembering.
ஆகவே இங்கு சொல்லப்படும் 3 செயல்கள் என்ன என்றால் கேட்பது, உச்சரிப்பது மற்றும் நினைவில் கொள்வது. And these have to be done with faith. ஆனால் இவை 3ம் நம்பிக்கையுடன் செய்யப்பட வேண்டும். If we do the activities without faith, then again, this is not pure bhakti. இந்த செயல்பாடுகளை நாம் நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்தோமேயானால் அது கலப்படமான பக்தியாக விடுகிறது. So we do have to do these activities in the proper way, then we get the proper result. ஆகவே இந்த செயல்களை நாம் சரியான முறையில் செய்யும் பொழுது நாம் சரியான பக்தியை செய்கிறோம் என்றாகிறது. So we do them the proper way, we get the proper result is prema. ஆகவே நாம் இதை சரியான முறையில் செய்யும் பொழுது சரியான பலன் கிடைக்கிறது. பிரேமை என்ற பலன் அது. If we do mixed bhakti or anything else contaminated, we do not get that. நாம் இந்த பக்தியில் ஏதாவது எந்த விதமான ஒரு கலப்படத்தை செய்தோமே ஆனால் இந்த தூய பலன் என்பது நமக்கு கிடைப்பதில்லை. So therefore we have to follow the process as instructed by himself. ஆகவே தான் நாம் கிருஷ்ணர் பரிந்துரைக்கும் இந்த தூய்மையான பக்தி வழிமுறையை மேற்கொள்ள வேண்டும். We follow the process. We have niścalāṁ bhakti, fixed bhakti, permanent bhakti, eternal bhakti. இத்தகைய ஒரு பக்தியை செய்யும் பொழுது நமக்கு நித்தியமான பக்தி என்பது கிடைக்கின்றது. We follow different process. We do not get that same type of. நாம் வேறு விதமான வழிகளை பின்பற்றும் பொழுது இதே இறுதியான இலக்கு பலன் நமக்கு கிடைப்பதில்லை. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, how do we know that the level of faith? Because you said with faith and without faith. How does a sadhaka understand his level of faith? நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்யும் பக்தியை பற்றி கூறினீர்கள். சாதகர்கள் எவ்வாறு எந்த நிலையில் தங்களுடைய நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதை அறிய முடியும். Well, if we do not have faith, it would be very difficult for us to practice bhakti very long. ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை எனில் அவர் பக்தி என்பதை நீண்ட காலம் செய்வது கடினம். Certainly we could practice it because we're going to get some material result. We have some impetus to worship Krishna. நமக்கு சில விதமான லௌகிக பலன்கள் கிடைக்கிறது என்பது காரணமாக கொண்டு நாம் சில காலம் பக்தி என்பதை செய்யலாம். Then we may think, well, it's quicker if I worship Shiva or Ganesh or somebody else, so then we'll stop worship Krishna or somebody else. That means no faith. ஆகவே சில காலத்திற்கு பிறகு கிருஷ்ணரை விட்டு வேறு யாராவது வழிபடும் பொழுது நல்ல பலன் கிடைக்கிறது என்று அங்கு சென்று அங்கு வழிபட ஆரம்பித்தால் அது நம்பிக்கைக்கு அடையாளம் அல்ல. So the sign of faith is that we can steadily perform bhakti. ஆகவே நம்பிக்கை என்பதற்கு அடையாளம் என்றால் நிலையாக பக்தி என்பதை பழகுவதே ஆகும். Maharaj, this is with reference to a lecture about Srimad Bhagavatam 2-9-2 and 3 by Srila Prabhupada. In that, Srila Prabhupada refers to eternity. Because it's, I'll just read out the phrase. Generally, those who are living with Krishna or Vaikuntha never fall down. But those who are in effulgence of Krishna, in the impersonal Brahma, they fall down. Because it's the propensity of the living entity to enjoy. But one cannot enjoy. There is no ananda. Those who are merging in the Brahmal effulgence, they are getting the department of eternity. So the question is, what does that eternity mean in this message? Oh. பிரபுபாத் தனது விளக்குரையில் ஒரு இடத்தில் இந்த பிரம்மன் என்ற நிலையை அடையும் பொழுது நித்தியத்துவம் கிடைக்கிறது என்பதை பற்றி சொல்லியிருக்கின்றார். அங்கு அவர் குறிப்பிடும் அந்த நித்தியத்துவம் என்பது எதை குறிக்கிறது? So we know that the Lord is Satchidananda. பகவான் சச்சிதானந்தமானவர் என்பதை நாம் அறிவோம். If we realize Brahman, we can realize the Sat or the eternal aspect. பிரம்மன் என்பதை நாம் உணரும் பொழுது அவருடைய சத் என்ற ஒரு லட்சணத்தை பற்றியுமே நாம் உணர முடிகிறது.
but we do not realize the form, qualities, or activities of the Lord. ஆனால் பகவானுடைய ரூபங்களோ அல்லது அவர்களுடைய லட்சணங்களோ அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை பற்றியோ நாம் உணர முடிவதில்லை. But we realize eternal existence of the Lord. பகவானுடைய நித்தியமான தன்மையை மட்டும் நாமால் உணர முடிகிறது. Maharaj, pure karma yoga, that is offering all the results to Krishna, and yukta vairagya, are they one and the same? யுக்த வைராகியமும் தூய்மையான கர்மயோகமும், அதாவது நமது செயல்களின் அனைத்து பலன்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதும் ஒன்றா? Offering the results, karmas exists if we are within the varnashram system and we get certain results, then we offer them. நம்முடைய செயல்பாடுகளின் பலன்களை அர்ப்பணிப்பது என்று சொல்லும் பொழுது நாம் வர்ணாசிரமத்திற்குள் அடங்கியிருக்கிறோம் என்பதை குறிக்கிறது. ஆகவேதான் நாம் நமது செயல்களின் பலன்களை அர்ப்பணிக்கின்றோம். அதற்கு சில பலன்கள் உண்டு. If we're a devotee, we may be practicing varnashram, we may not be practicing varnashram, but if we get items, we can utilize them for the Lord. ஆனால் பக்தர்களாக இருக்கும் பொழுது நாம் வர்ணாசிரமத்தினுள் இருக்கின்றோமோ இல்லையோ, நம்மளிடம் இருக்கும் அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றோம். So it is quite similar. ஆகவே ஏறக்குறைய ஒன்றாகவே இருக்கிறது. And why niškāma karma is not higher than jnana yoga? Because it's mentioned that through niškāma karma that sadhaka attains jnana yoga and then bhakti. But whereas in niškāma, there is an engagement by that sadhaka into the personal worship of the Lord. So why niškāma is not higher than jnana? நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் பகவானை வழிபடும் ஒரு அணுகுமுறை இருக்கும் பொழுது அது ஏன் ஞான யோகத்தை விட மேலானதாக கருதப்படுவதில்லை? Of course, niškāma karma yoga will have many levels, but it is still within the varnashram system. So there's no direct practice to get liberation. நிஷ்காம கர்மயோகம் செய்யும் பொழுது பக்தியின் சில அங்கங்கள் இருக்கின்றன, ஆனால் அது வர்ணாசிரமத்திற்குள் அடங்கிய இருக்கின்றது. அந்த இடத்தில் அந்த முக்தி என்பதை அடைவதற்கான எந்த விதமான முயற்சியும் இல்லை. So certainly there's very little desire, but still some desire remains. அங்கு குறைந்த அளவில் ஆசை என்று இருப்பினும் ஆசை என்பது ஏதோ ஒரு அளவில் இருக்கத்தான் செய்கிறது. So jnana yoga attempts to get rid of all those material desires completely. ஞான யோகத்தில் இருப்பவரோ தன்னுடைய இந்த ஆசைகள் அனைத்தையும் கைவிட நினைக்கிறார். Its direct goal is liberation. அவருடைய நேரடி இலக்கு முக்தி பெறுவது மட்டுமே. So the niškāma karma yogi can also aspire for liberation. ஆகவே இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகி கூட முக்தி அடைவதற்கு முயற்சிக்கலாம். But when he does so, then he will transform his activities into jnana yoga. அவ்வாறு அவர் அந்த இலக்கை அடைய முயற்சிக்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை ஞான யோகத்திற்கு மாற்றி விடுகிறார். This is a question from Sri Krishna Prabhu. Giving up completely material activities may be difficult to most of the people. In such situation, how to make them get attracted to devotion? லௌகிக செயல்பாடுகளை முழுமையாக விட்டுவிடுவது என்பது பெருவாரியான மக்களுக்கு கடினமான விஷயம் என்ற பட்சத்தில் அவர்களை நாம் எவ்வாறு பக்தியில் ஈடுபடுத்த முடிகிறோம்? Well, as these verses now we're studying explain, you can do the activities of varnashram, but you offer the results to the Lord, so you don't have to give up. ஆகவே இந்த பதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் வர்ணாசிரமத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்தையும் நாம் செய்து அதனுடைய பலன்களை பகவான் கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். So you do not have to give up family and work and society. ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பம், வேலை, சமுதாயம் ஆகியவற்றை கைவிட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. But we try to engage everything in Krishna's. ஆனால் அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்கின்றோம். And Maharaj, how to bring those who don't have śraddha to Krishna consciousness? As in translation, it's mentioned, those who are faithful will listen to the pastimes of the Lord. So one who doesn't have that śraddha, how to bring them?
இந்த விளக்க உரையில் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் மட்டுமே பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி கேட்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆகவே நம்பிக்கையற்றவர்களை எவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வுக்குள் கொண்டு வர முடியும்? All we can do is expose them to things related to Krishna. நம்மால் செய்ய முடிந்தது என்னவென்றால் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை பற்றி அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த முடியும். So they can hear the holy name, they can take prasad, see the deity, etc. ஆகவே அவர்கள் பகவானுடைய விக்கிரகத்தை தரிசிக்கலாம், கீர்த்தனைகளை கேட்கலாம், பிரசாதத்தை உண்ணலாம். By enough exposure, then they can get faith. இந்த விதமாக இந்த செயல்களில் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடும் போது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை என்பது வர வாய்ப்புண்டு. One more question, Guru Maharaj. Both the translation and purport of today's verse elaborate on all different ways in which one can be engaged in devotional service. Since all of this is not possible to do for an individual all by himself, can we conclude that devotion is best practiced in community of devotees with different propensities? இந்த இன்றைய பதத்தில் உள்ள விளக்குரையிலும் மொழிபெயர்ப்பிலும் பல்வேறு விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதை பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒருவரால் இந்த பக்தி தொண்டுகள் அனைத்திலும் ஒரே சமயத்தில் ஈடுபடுவது என்பது இயலாத காரியம் என்பதனால் பக்தர்கள் சமூகத்தின் மூலமாக இந்த வெவ்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுவது பழகுவது என்பது நாம் இறுதியாக புரிந்து கொள்ளலாமா? The emphasis of these verses is hearing, chanting, remembering. இந்த பதங்களில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்னவெனில் பகவானை பற்றி கேட்பது, அவருடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பது, அவரை நினைவில் கொள்வது என்பவை. And if you're following Varna ashram or even not following or whatever, somehow you should engage all of your activities for the purpose of the Lord. That's all. நீங்கள் வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கிறீர்களோ இல்லையோ என்பது பற்றி கவலை இல்லை. ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவெனில் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் பகவானுடைய திருப்திக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். Maharaj, in the translation and in the purport, we see lots of different ways. That's what I asked now. Yeah, in between I was frozen. So the next question you can ask. Final question is, Maharaj, why Nishkama Karma Yogi move from personal worship of form to impersonal, moves from personal worship of form to impersonal worship in Jnana Yoga? நிஷ்காம கர்ம யோகி என்பவன் பகவானுடைய விக்கிரகத்தை வழிபடுவதிலிருந்து ஞான யோகத்தை அடையும் பொழுது ஏன் அருவவாதத்திற்கு செல்கின்றான்? The person may go from Nishkama Karma Yoga to bhakti. He doesn't have to go to gāyann. நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பழகுபவர் ஒருவர் அந்த நிலையிலிருந்து பக்திக்கும் நேரடியாக செல்லலாம். So one can approach bhakti from any level, whether from karma yoga, gāyann yoga, stanga yoga, or nothing at all. ஆகவே பக்தி என்பதை ஒருவர் எந்த ஒரு நிலையில் இருந்தும் ஏற்க முடியும். கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் அல்லது எந்த விதமான வழிமுறையிலும் இல்லாமலே கூட நேரடியாக பக்தி என்பதை அடைய முடியும். So if one has to nishkama karma yoga, so that yes, there's a little bhakti there, and perhaps you offer your results to the Lord, whatever. But that bhakti could also continue even in jnana. ஆகவே ஒருவர் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் என்பதை சிறிதளவு தனது செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அவர் ஒரு பக்தி என்பதை செய்யும் பொழுது அதில் சிறிதளவு ஞானமும் கலந்து விடுகிறது. So you can do jnana yoga and you can also worship Krishna to get liberation. ஆகவே நீங்கள் ஞான யோகத்தை என்பதை பின்பற்றி அங்கும் கிருஷ்ணரை வழிபட்டு முக்தி என்பதை அடைய முடியும். Thanks a lot, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna, Maharaj. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nithai Gaur Pramanande. Hare Hare Bol. Hare Krishna. So a few announcements. Today evening we will have His Holiness Krishna Kshetra Swami on the topic of Prahalad, the perfect preacher. So between 7 and 8. And
We are also sad to inform that one of the devotees in Chennai, His Grace Shantakar Prabhu, the father of Prasanna Lakshmi Mataji, Gomati Mataji, and Sri Vidya Mataji, left his body yesterday, and his final rites is being done this morning. We request all the devotees to chant for the departed soul to get the shelter of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhupada ki jai. So we invite all the devotees to join the evening program. Hare Krishna.